Hi, so I am here to give you an introduction of your third semester English text, that is literature and or as identity. This text focuses on the concept of identity and our first module is diasporic identities. The word diaspora means to scatter or to disperse. Okay, it is a Greek word and it means to scatter or to disperse, and diasporic people is a group of people who have moved from their homelands to a foreign country for multiple reasons. It may be out of force, it may be for better job prospects, for better economical conditions or better social conditions or for better cultural conditions, anything else. So it can be for multiple reasons, but these group of people are people who are not residing in their home countries, they are residing in a foreign country. And diasporic literature means a body of literature that is written by diasporic people, that is the people who have moved to a foreign land, and the literature written by these group of people are what we call as diaspora. There are different features for diasporic literary works. First thing is that these diasporic people have the problem of multiple cultures, that is they are born in a particular country and they have the culture of this particular home country which they are born with. Then they have another culture of the foreign country where they are now residing. So they have this problem of multiple cultures or cultural hybridity, and they don't know where they belong to, where do I belong, where do I stand, that is their root problem, and they have this cultural hybridity. So they have this confused state of identity which is the root cause of their problem. So they have this confused identity. Okay, so that is why their literary works have this theme, that is a quest or a search for identity. That is the main theme of a diasporic literary work, that is a quest or a search for an identity. That is the main theme of a particular diasporic literary work. Then second feature is that there will be a nostalgia or a longing for home, that is the particular diasporic literary author will have a longing or a nostalgia for their homeland, just like we have when we are staying in a hostel. So just like that, this particular diasporic author will also have a nostalgia for his or her home. So basically the literary works will have the literary works will extol the culture of their particular homeland. That is another feature of a diasporic literary work. So a diasporic literary work will be filled with the memories of home and the nostalgia for their homeland, etc. So these are the features of a diasporic literary work. First is the quest or search for an identity, second is the nostalgia for home, and third is the memories of their homeland. So now we will discuss the first poem of our first module, that is Postcard from Kashmir by Agha Shahid Ali. Agha Shahid Ali is a diasporic poet. He was born in India in Kashmir. Then later on he moved to America for his educational purposes. That is why he is known as a diasporic poet, and his works deal with the beauty of Kashmir, his nostalgia of Kashmir, etc. So this poem also deals with Kashmir. So the poem begins when this poet gets a postcard from Kashmir. It is an image of Kashmir and it is the postcard. It is a 6'4" inches postcard, and the postcard has an image of Kashmir in it. Kashmir is a small image of Himalayas in it, and the poem starts by saying that Kashmir shrinks into my mailbox. Kashmir is shrinked into my mailbox, that is my postcard, and my home a great 4 by 6 inches. The postcard is 6 by 4 inches and my home is displayed in there. So basically my home is shrinked into this particular postcard. Then he says, I always loved neatness. Now I hold half-inch Himalayas in my hand. So the poet always loved neatness, but now he is holding the gigantic Himalayas in a 6 by 4 inches postcard. He is holding this Himalayas in his hand. Then he says, this is home and this is the closest I will ever be to home. So in this postcard I have the image of my home, and this is the level of closeness I will ever be to my home. കാരണം ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ വീടിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, because I am residing in America and I have no chance to go back to Kashmir. Okay, so ഈ അടുത്തൊന്നും എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല കാശ്മീരിലോട്ട്. So this is how I can be close to my home. This postcard is the method
how I can be close to my homeland. Then in the next paragraph he discusses about a time where he will go back to Kashmir. In the future he will go back to Kashmir, and then what will be the situation adana pinne parayunnathu. So he says that when I return the colors won't be so brilliant, the Jhalam's water so clean, so ultramarine. So adana pinnathe paragraph il parayunnathu. So basically he says that njan ini future il Kashmir lote thirichu pogumbo the colors won't be so brilliant, the Jhalam's water won't be so clean and so ultramarine like it used to be. Pande njan past il avade undayirunappo I have memories of a very beautiful and clean Kashmir, പക്ഷെ now Kashmir is filled with political turmoils and wars and everything else. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ the colors won't be so brilliant. ജലം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു റിവർ ആണ്, അവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ റിവർ ആണ്. സോ ജലമിൻ്റെ റിവർ won't be so clean because it will be filled with blood because of the political turmoil and the war that is happening in the Kashmir provinces. സോ ആ ഏരിയയിൽ നടക്കുന്ന വാറിനെ പറ്റിയും പൊളിറ്റിക്കൽ ടേർമോയിലിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ പറയുന്ന കാശ്മീർ പഴയതുപോലെ ക്ലിയറും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളും ആയിരിക്കില്ല എന്ന് ദിസ് ഓഥർ he is saying. So when I return to Kashmir I won't be able to see a beautiful or clear Kashmir as I used to see at my childhood. Okay, എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ അത്രയും ക്ലിയർ ആയ ഒരു കാശ്മീരിനെ ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. The next paragraph he says, my love is so overexposed. So I am overexposing, I am exposing my love towards Kashmir through this poem. I love Kashmir and that love is overexposed in this poem. So എൻ്റെ love എന്ന് പറയുന്നത് it is so overexposed. It is like a very ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് വന്ന് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉള്ള ഒരു it is like a photograph of a particular photograph. It is like a photograph that is overexposed which has so much brightness in it. So അതുപോലെയാണ് എൻ്റെ love towards Kashmir, but my memory is a little out of focus. It is like a giant black and negative photograph. So എന്താണ് എൻ്റെ love towards Kashmir ഒരു നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പോലെയാണെങ്കിൽ my memory is like a black and white photograph which is a little out of focus. അതിന് ഇത്തിരി ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ് because I've been here in America for many years. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ റിസൈഡ് ചെയ്യാണ് and I don't know what Kashmir looks like now. And my memories are also slowly disappearing. So that is why the poet says that his love towards Kashmir is like a photograph which is so clear, so bright, and his memory of Kashmir is like a giant black and white photograph which is out of focus. അത്രയൊന്നും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പോലെയാണ് എൻ്റെ മെമ്മറി ഓഫ് കാശ്മീർ. And it is still undeveloped. So it is like a black and white out of focus still undeveloped photograph. അതുപോലെയാണ് എൻ്റെ മെമ്മറി ഓഫ് കാശ്മീർ ബിക്കോസ് ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഞാൻ കാശ്മീരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല ആൻഡ് മൈ മെമ്മറി ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫീച്ചേഴ്സ് ഡയസ്പോറിക് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ലോങ്ങിങ് ഫോർ ഹോം, നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫോർ ഹോം, ആ ഒരു എക്സ്റ്റോളിങ് ഓഫ് ദെയർ ഹോം കൺട്രീസ് കൾച്ചർ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇതിലും കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി സേസ് അബൌട്ട് കാശ്മീർസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ടർമോയിൽ, ആ ഒരു പീരീഡിൻ്റെ സമയത്തെ പറ്റിയും വാറിൻ്റെ സമയത്തെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈ പറയുന്ന വാറും പൊളിറ്റിക്കൽ ടർമോയിലും വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ എ ലെസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാശ്മീർ. ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പോയറ്റ് ഈ പോയം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്.